Да? С той стороны начал змейку на скоростном маневрировании.
They're on its mate, actually.
Процесс был специально, он еще не полностью прогрелся, чтобы не было провала, чтобы вместо поездки не заглохнуть. Поэтому сейчас он, да, поэтому сейчас он прокатится, я попробую. Если прогрелся, то уберу сам. Если не прогрелся, то остается. Хотя бы раз. Лучше, когда сам. Помни, есть два касания ногой. За весь экзамен. То есть один конус, один раз заглохнет, и два касания ногой. Это все можно собрать в кучу. Поэтому если чувствуешь, вытягивать или заваливать. Лучше коснуть ногой и оттолкнуть. Или как один с утра заглох там, он мог продолжить упражнение, а после его выехал. На 8 да. И он подумал, что все, а на самом деле ему надо было просто продолжить выполнение. Потому что заглохнуть один раз можно. Нет, фара должна быть включена. Я боялся, что не прекратится поливать, а так хорошо все высохло. Бонус есть.